হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি তোমাদেরকে ড্রিল করতে যাচ্ছি গিয়ে ক্লাস 11-এর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে র্যাপিড রয়েছে না, র্যাপিড রিডার, তাতে যে ড্রামা যেটা আছে, যে ড্রামাটা অ্যাকচুয়ালি এখানে ড্রামা হিসেবে নেই, আছে গিয়ে স্টোরি হিসেবে। সেটা গিয়ে ম্যাকবেথকে যাচ্ছিল। আমার স্টুডেন্টরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে স্যার ম্যাকবেথকে আপনি যদি একটুখানি বাংলা আর ইংলিশ দুটো ভার্সানই একটু বলে দেন, তাহলে বুঝতে পুরোটা সুবিধা হবে। তো আমি তাই সেটা করে দিচ্ছি। তোমরাও দেখে নিও, প্রত্যেকে যারা আমার কাছে পড়ো না তাতে কোনো ব্যাপার নয়, ছাত্র সকলে ছাত্র হয়। আর আমি মাস্টারমশাই, আমার মানে কর্তব্য বা দায়িত্ব বা ভালোবাসা যেটাই বলো তোমাদের শেখা। তো ম্যাকবেথকে আমি ড্রিল করছি, ইংলিশ বাংলা দুটোতেই বলে দেবো। বাংলাটা বলবো তার কারণ যাতে পুরো সাবজেক্টটা বুঝতে পারে, আর ইংলিশটা বলতে হবে এই কারণে যাতে ওয়ার্ডগুলো কালেকশন করতে পারে, কীভাবে লিখতে হবে সেটা বুঝতে পারে, আলাদা করে কোয়েশ্চেন আনসার করতে না হয় তার জন্য। তা আমি শুরু করছি। কীভাবে করবো বলো তো? ঠিক ট্রান্সলেশনের মতন করে করবো। যেমন ডানকান, রাজা ডানকান স্কটল্যান্ডের রাজা ছিল। তাহলে দ্য কিং ডানকান ছিল আচ্ছা কী বলেছে, রাজা ডানকান স্কটল্যান্ডের রাজা ছিল, তাই তো? তাহলে ডানকান ছিল দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড। ডানকান ছিল দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ডের রাজা ছিল। তার দুজন সাহসী সেনাপতি ছিল। তাহলে তার ছিল ব্রেভ টু সোলজার্স, দুজন সাহসী সেনাপতি। সোলজার্স বলবো না, ওটা জেনারেলস ছিল, অ্যাকচুয়ালি ভুল হয়ে গেছে, মিস্টেক হয়েছে, সরি। হি হ্যাড টু ব্রেভ জেনারেলস, যার দুজন সাহসী জেনারেল ছিল, নেমড, যাদের নাম ছিল ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাঙ্কো। ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো। ম্যাকবেথ was in a high esteem or in a high position, প্রচণ্ড উচ্চ পজিশনে ছিল, বিকজ অফ হিজ ভেলোর, তার সাহসিকতার জন্য। হি এস্টিমড ইন এ হাই পজিশন, খুব উচ্চ পজিশনে ছিল। নট অনলি দ্যাট, শুধুমাত্র তাই নয়, হি ওয়াজ দ্য ক্লোজ রিলেটিভ অফ ডানকান, সে ডানকানের খুব নিকট আত্মীয় ছিল। এভরিবডি ইন দ্য কিংডম, রাজ্যে প্রত্যেকে, রেসপেক্টেড হিম এ লট, তাকে অত্যন্ত রেসপেক্ট করত, সম্মান করত। উই ফাইন্ড ম্যাকবেথ অ্যাট ফার্স্ট ইন দ্য সিন, আমরা সিনে প্রথমে ম্যাকবেথকে পাই, দ্যাট ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাঙ্কো ওয়ার রিটার্নিং ফ্রম এ ব্যাটল। Macbeth and Banquo were returning from a battle, winning against a rebel army. তারা ফিরছিল একটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জিতে, কিসের বিরুদ্ধে? একটা রিবেল আর্মি, যারা মানে দেশদ্রোহী আর কি, দেশের মধ্যে থেকে যারা বিদ্রোহ করে, বিদ্রোহী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। রিবেল আর্মি হু ওয়াজ অ্যাসিস্টেড বাই নরওয়ের ট্রুপস, যারা সহযোগিতা পেয়েছিল নরওয়ের একটা সৈন্যদলের থেকে, তাদের এগেনস্টে জিতে ফিরছিল। অন দ্য ওয়ে, রাস্তায়, দে কেম আপন এ হিথ, তারা একটা হিতের কাছে এসে পড়ে। মানে একটা হিত বলতে বোঝায় একটা আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ড, ফাঁকা জায়গা যেখানে কাল্টিভেশন হয় না, মানে কোনো রকম চাষাবাদ হয় না কিছু। অ্যান্ড দেয়ার, সেখানে, দে কেম অ্যাক্রস 3 আনআর্থলি ক্রিচার্স, সেখানে তারা কাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়? 3 জন আনআর্থলি, মানে অপার্থিব, মানে পার্থিব মানুষরা, পৃথিবীতে থাকে যেরকম মানুষরা হয় ঠিক সেরকম না, এরকম দেখতে, সেরকম প্রাণীদের সাথে তাদের দেখা হয়। দে হ্যাড উইদার্ড স্কিন, তাদের যে চামড়াগুলো ছিল সেটা ওঠা ছিল। দে হ্যাড বিয়ার্ডস, তাদের ছিল গিয়ে দাড়ি ছিল। দে লুকড
লাইক দে লুকড লাইক উইমেন, তাদের দেখতে লাগছিল মহিলাদের মতন, বাট দে হ্যাড বিয়ার্ডস, তাদের দাড়ি ছিল। দে লুকড ভেরি ওয়ার্ড, তাদের দেখতে বিভৎস দেখতে ছিল। সো উই ক্যান কল দেম উইচেস, আমরা তাদের বলতে পারি কি উইচেস বলতে পারি, মানে ডাইনি বলতে পারি। There were three witches. There were three witches. One of the witches, or the first witch, addressed Macbeth. ম্যাকবেথকে অ্যাড্রেস করলো, মানে সম্বোধন করলো কি হিসেবে? অ্যাজ দ্য থিন অফ গ্ল্যামিস, গ্ল্যামিসের থিন বলে সম্বোধন করলো। অ্যাট দিস ম্যাকবেথ ওয়াজ নট সারপ্রাইজড, এতে ম্যাকবেথ কিন্তু সারপ্রাইজড হলো না, মানে অবাক হলো না। কেন অবাক হলো না? বিকজ ম্যাকবেথ ওয়াজ এ রিনাউন্ড জেনারেল, একজন প্রচণ্ড রিনাউন্ড, প্রসিদ্ধ বা সকলে তাকে চেনে এরকম একজন সেনাপতি। বিকজ হি ডিড সো মেনি, হি ওয়ান সো মেনি ব্যাটলস অ্যান্ড হি ডিড সো মেনি ওয়ার্ক ফর দ্য কিংডম, সো এভরিবডি নিউ হিম, সকলে তাই তাকে চিনত, তাই সারপ্রাইজড হয়নি তাই। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড উইচ, দ্বিতীয় যে উইচ ছিল, হি কেম, সে আসলো, অ্যান্ড অ্যাড্রেসড ম্যাকবেথ অ্যাজ দ্য থিন অফ কডর, থিন অফ কডর বলে অ্যাড্রেস করলো। অ্যাট দিস ম্যাকবেথ ওয়াজ স্লাইটলি অ্যামেজড, একটু অবাক হলো, তার কারণ হি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু বি দ্য কডর অফ দ্য থিন অফ কডর, কডরের থিন হতে সে চায়নি, অর্থাৎ একটু অবাক হয়েছে। তারপরে দ্য থার্ড উইচ addressed him as the king of the Scotland hereafter, এরপরে থার্ড উইচ বলল যে সে স্কটল্যান্ডের রাজা হবে এরপর থেকে। অ্যাট দিস, এতে ম্যাকবেথ ওয়াজ ফুললি সারপ্রাইজড, অবাক হয়ে গেল প্রচণ্ড, বিকজ হি নিউ ভেরি ওয়েল, কারণ সে খুব ভালো করে জানত, দ্যাট ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ম্যালকম অ্যান্ড ডোনালবেন, I mean the sons of the king of the Scotland, ডানকান, ডানকানের দুই ছেলের নাম ছিল হচ্ছে কি ম্যালকম অ্যান্ড ডোনালবেন, তাদের প্রেজেন্সে কখনোই ম্যাকবেথ রাজা হতে পারবে না। বাট আফটার এ শর্ট ফাইট, কিছুক্ষণ পরে, অ্যান ইনসিডেন্ট টুক প্লেস, এমন একটা ঘটনা ঘটল, দ্যাট দ্য এনভয়েস ফ্রম দ্য কিং, একজন যে দূত সে রাজার থেকে, কেম টু ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাঙ্কো, ম্যাকবেথ এবং ব্যাঙ্কোর কাছে এলো, অ্যান্ড প্রোক্লেমড, ঘোষণা করল, দ্যাট ম্যাকবেথ ওয়াজ প্লেসড or positioned বলতে পারো অ্যাজ দ্য থিন অফ কডর, or এটাও বলতে পারো ম্যাকবেথ ওয়াজ রিওয়ার্ডেড অ্যাজ দ্য থিন অফ কডর, পুরস্কৃত করা হয়েছে তাকে থিন অফ কডর হিসেবে, বিকজ হি ওয়ান দ্য ব্যাটল এগেনস্ট দ্য রিবেল আর্মি। যেহেতু সে রিবেল আর্মির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তাই রাজা দ্য কিং ডানকান ওয়াজ ভেরি মাচ হ্যাপি, সে খুব খুশি ছিল। দ্যাটস ওয়াই হি রিওয়ার্ডেড হিম, or রিওয়ার্ডেড ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথকে রিওয়ার্ড করলো অ্যাজ দ্য থিন অফ কডর, কডরের থিন হিসেবে। ম্যাকবেথ at this reward, Macbeth was very much surprised and pleased, because the prediction of the second witch, মানে দ্বিতীয় ডাইনির যে ভবিষ্যৎবাণী came to pass or accomplished, was accomplished, মানে
সম্পাদন হলো বা সত্যি হয়ে গেল। দেন ম্যাকবেথ বিগ্যান টু থিঙ্ক, ম্যাকবেথ ভাবতে শুরু করলো অ্যাবাউট দ্য থার্ড প্রেডিকশন অফ দ্য উইচের থার্ড প্রেডিকশন সময়ের ব্যাপারে, দ্যাট হি উইল বি দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড, যে সে স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। But when the witches did not say anything about Banco became very curious. যখন উইচেসরা ব্যাংকোর ব্যাপারে কিছু বলেনি, ব্যাংকো খুব কিউরিয়াস হয়ে গেছিল। হোয়াই জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাংকো আস্কড দ্য উইচেস হোয়াই দে ওয়্যার নট সে এনিথিং অ্যাবাউট হিম, তার সম্পর্কে তারা কিছু বলছিল না কেন? Then the witches replied that Macbeth will be the king of Scotland, but the sons of Banquo will be the king of Scotland, but not Banquo himself. Banquo নিজে কখনো স্কটল্যান্ডের রাজা হবে না, বাট তার যে এয়ার যারা আছে, উত্তরসূরি যারা আছে, মানে সাকসেসার যারা আছে, উইল বি দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড, তারা স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। দেন ব্যাংকো cautioned Macbeth not to believe the prediction of the witches, বলেছিল বিশ্বাস না করতে উইচেসদের এই ভবিষ্যৎবাণী, বিকজ কারণ he said, ব্যাংকো বলেছিল দ্যাট সামটাইমস এস মিনিস্টার অফ ডার্কনেস কি করে, ডিসিভস আস, আমাদের ঠকিয়ে দেয়, ইন ডিফারেন্ট মিনিংস, ভিন্ন মানে দিয়ে, তাই এবং আমাদের বাধ্য করে অ্যান্ড কম্পালসার টু ডু সাম ইভিল ডিডস, কোনো অশুভ কাজ করতে আমাদেরকে বাধ্য করে, এটা না করেছিল। তো ম্যাকবেথ ডিড নট পে হিড টু ব্যাংকো, ম্যাকবেথ ব্যাংকোর কথায় কান দিল না, কান দিয়ে সে ম্যাকবেথ সেইড এভরিথিং টু লেডি ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথ কী করলো, লেডি ম্যাকবেথকে সব কথা বলল। লেডি ম্যাকবেথ ওয়াজ a very ambitious woman, As soon as he knew this, যখনই সে এটা জানলো, he pounced on Macbeth, ম্যাকবেথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, to accomplish this job. This means Macbeth has to kill Duncan and to be the king of Scotland. স্কটল্যান্ডের রাজা হতে তাকে মারতে হবে ডানকানকে। ম্যাকবেথ ওয়াজ নট রেডি টু ডু ইট, ম্যাকবেথ এটা করতে রাজি ছিল না। বাট লেডি ম্যাকবেথ ওয়াজ নট সাচ এ ওম্যান, এরকম একজন মহিলা ছিল না লেডি ম্যাকবেথ, দ্যাট সো ইজিলি শি উইল শেক, ঝেড়ে ফেলে দেবে খুব সহজেই হার উইল, তার ইচ্ছে। সো শি ট্রায়েড এগেন, সে বারবার চেষ্টা করতে লাগলো টু জেনারেট হার ওন ইভিল স্পিরিট ইনটু ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথের মধ্যে জেনারেট করতে শুরু করলো হচ্ছে গিয়ে তার জঘন্য আত্মা বা হৃদয়ের মনোবাসনা, যাতে সো দ্যাট ম্যাকবেথ এগ্রি টু ডু দিস, যাতে ম্যাকবেথ এগ্রি করে এটা করতে, সো দ্যাট ম্যাকবেথ এগ্রিজ টু ডু দিস, এটা করতে যাতে এগ্রি করে। বাট ম্যাকবেথ রিয়েলাইজড, এটা বুঝতে পারলো দ্যাট দ্য কিং ডানকান ওয়াজ এ ভেরি গুড ম্যান, খুব ভালো ম্যান। হি গেভ ম্যাকবেথ আ হাই পজিশন, একটা উচ্চ পজিশন দিয়েছে। নট অনলি দ্যাট,
হি ওয়াজ এ ভেরি বেনাভোলেন্ট কিং, অত্যন্ত ভালো দয়ালু মানুষ রাজা। each and every noble every noble man loves him, প্রত্যেক মহান মানুষেরা স্কটল্যান্ডের থেকে ভালোবাসে। এবং হি ইজ এ ক্লোজ রিলেটিভ অফ ডানকান, সে ডানকানের অত্যন্ত নিকট আত্মীয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এছাড়া হি ইজ আ হোস্ট অফ Duncan when Duncan came to visit Macbeth's castle Inverness, যখন আসে হচ্ছে কি ওর ক্যাসেলে ভিজিট করতে, টু রিওয়ার্ড হিম বিকজ হি ওয়ান দ্য ব্যাটল, যুদ্ধ জিতেছিল বলে তাকে রিওয়ার্ড করতে বা পুরস্কৃত করতে যখন এসেছিল, তখনই এই প্লটটা করা হয়েছিল, যুদ্ধের মানে ডানকানকে মারার প্লটটা করা হয়েছিল। তো এত বড় স্টোরি সব মাথায় ভেবে বলতে হচ্ছে, কিছু দু একটা একটু মিস হয়নি এখনো পর্যন্ত, মনে হচ্ছে একটু আগে পরে হয়ে গেছে। So Macbeth was not ready to kill Duncan because his conscience or vivek prevented him from doing all these evil things. এই ধরনের জিনিস, নোংরা জিনিস করতে তাকে বাধা দিয়েছিল তার বিবেক। সো লেডি ম্যাকবেথ আন্ডারটুক হিজ ডিউটি, হার ডিউটি। সুতরাং লেডি ম্যাকবেথ কী করলো, তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল, কর্তব্য তুলে নিল। শি ডিসাইডেড টু কিল দ্য কিং ডানকান, সে ডানকানকে মারার জন্য সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিল। When she entered into the chamber of Duncan, ডানকানের যখন ঘরে সে প্রবেশ করলো, where Duncan with his grooms were sleeping, যখন ডানকান তার প্রহরীদের সাথে ঘুমোচ্ছিল, then Lady Macbeth went to kill Duncan, ডানকানকে মারতে গেল, but she could not kill the king Duncan, ডানকানকে সে মারতে পারেনি, because the face of Duncan resembled Lady Macbeth's father. রাজা ডানকানের যে মুখ, সেটার সাদৃশ্য ছিল কিসের সাথে, মনে হচ্ছিল এক মিল পাওয়া যাচ্ছে লেডি ম্যাকবেথের নিজের বাবার সাথে। দ্যাটস ওয়াই শি রিটার্নড ট্রেমলিং, কাঁপতে কাঁপতে সে ফিরে এলো উইথ দ্য ড্যাগার, ছোরা নিয়ে, অ্যান্ড কনফার্ট দ্য ডিউটি টু ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথের হাতে সেই দায়িত্বটা দিয়ে দিল টু ডু দিস, সেটা করতে। ম্যাকবেথ হি ট্রাইড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাকবেথ, সে ম্যাকবেথকে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে ইট উইল নট বি সো ডিফিকাল্ট টু মেক দ্য ভিকটিম অফ দ্য গ্রুমস, টু মেক দ্য ভিকটিম the grooms as the murderers হিসেবে গ্রুমদের ভিকটিম করতে কোনো সমস্যা হবে না, and she will take the responsibility, সেতে দায়িত্ব নিয়ে নেব। So Macbeth went to the chamber of Duncan and with one stroke of dagger Macbeth killed Duncanকে মারল। And when Macbeth returned, যখন ম্যাকবেথ ফিরে এলো, লেডি ম্যাকবেথ টুক দ্য নাইফ ফ্রম হিম, তার থেকে ছুরিটা নিয়ে নিল, ওয়াশড ইট, সেইড ম্যাকবেথ টু ওয়াশ হিজ ফেস অ্যান্ড হ্যান্ডস, বলল ম্যাকবেথকে তার হাত মুখ ধুয়ে নিতে, অ্যান্ড দ্য ব্লাড দ্যাট স্টেইন দ্য নাইফ, যেটা নাইফে লেগেছিল আর কি, সুরাতে লেগেছিল, সে কী করলো, হি জাস্ট স্ট্রেইন দ্য ব্লাড অন দ্য চিকস অফ দ্য গ্রুমসের মুখের ওপরে সেটা যারা ছিল আর কি, প্রহরীদের মুখে সেগুলো লাগিয়ে দিল, সো দ্যাট ইট ইজ প্রুভড, এটা প্রমাণিত হয়, দ্যাট দে আর দ্য মার্ডারার্স, তারা মার্ডারার্স। দ্য নেক্সট মর্নিং, পরের দিন সকালে, অল দ্য এভিডেন্সেস, যেসব প্রমাণপত্র
সবগুলোই ছিল, all the evidences were in the favor of ম্যাকবেথের ফেভারেই ছিল, and all the evidences were against the গ্রুমসের এগেনস্টে ছিল। তাদের হাতে ছোড়াটা ছিল আর রক্তে মাখা ছিল গালটার মধ্যে। বাট এভরিবডি সাসপেক্টেড ম্যাকবেথ, প্রত্যেককে সন্দেহ করলো কাকে? ম্যাকবেথকে। তার কারণ অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ দ্য হোস্ট, সে ছিল হচ্ছে গিয়ে হোস্ট, হ্যাঁ, অতিথিকে যে আপ্যায়ন করা যায়। তো হিজ ডিউটি ওয়াজ টু প্রোটেক্ট ডানকান, তার কর্তব্য ছিল ডানকানকে প্রোটেক্ট করা। বাট হি কুড নট, সে পারেনি। রাদার ইন হিজ ক্যাসেল ডানকান ওয়াজ মার্ডার্ড, তার ক্যাসেলের মধ্যে, প্রাসাদের মধ্যে ডানকান মারা গেল। সো ম্যালকম ফ্লেড টু ইংল্যান্ড, ম্যালকম ইংল্যান্ডে পালিয়ে গেল। অ্যান্ড ডোনাল্ড দ্য ইয়াঙ্গার সন ফ্লেড টু আয়ারল্যান্ডে পালিয়ে গেল টু এসকেপ ফ্রম ম্যাকবেথের থেকে পালানোর জন্য, অর টু সেভ দেয়ার লাইভস, তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ফ্রম ম্যাকবেথ। সো দ্য থ্রোন ওয়াজ ভ্যাকেন্ট, সিংহাসন খালি ছিল। দেয়ার ওয়াজ নো বডি টু বি দ্য কিং, রাজা হওয়ার জন্য কেউ ছিল না। অনলি ম্যাকবেথ ওয়াজ দ্য হেয়ার অফ দ্য থ্রোন, সিংহাসনের একমাত্র উত্তরসূরি কে ছিল? ম্যাকবেথ ছিল। সো ম্যাকবেথ ওয়াজ ক্রাউন্ড অ্যাজ দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড, তাই ম্যাকবেথকে মুকুট পরানো হলো কিং অফ স্কটল্যান্ড হিসেবে। অ্যান্ড দাস এইভাবে লিটারেলি দ্য prediction of the witches was accomplished, মানে সত্যি হয়ে গেল, or brought to pass, বা সত্যি বলছি আপনি গেছে। Now after ascending the throne of Scotland, স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণের পর Macbeth began to think of Banquo and his son Fleance. কাদের ব্যাপারে ভাবতে লাগলো ম্যাকবেথ? ব্যাংকো তার বন্ধু এবং তার ছেলে ফ্লিয়ান্সের ব্যাপারে। কেন ভাবতে লাগলো? বিকজ দ্য উইচেসরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে ব্যাংকো উইল নট বি দ্য কিং, ব্যাংকো রাজা হবে না অফ স্কটল্যান্ডের রাজা হবে না, বাট হিজ সাকসেসার্স উইল বি দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড, তার যে উত্তরসূরিরা স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। সো দিস থটস মেড ম্যাকবেথ অ্যান্ড লেডি ম্যাকবেথ ভেরি অ্যাংসাস, খুব চিন্তিত করে তুলল লেডি ম্যাকবেথ আর ম্যাকবেথকে। সো দে ডিসাইডেড টু kill Banquo and his son Fleance. After some days, they arranged a banquet. তার একটা ভোজসভার আয়োজন করল। At this banquet, এই ব্যাঙ্কোয়েটে তারা কি করলো? They invited all the Thanes, সব থেন্সদের নিমন্ত্রণ করলো, and nobles, যেসব মহান মানুষেরা আছে তাদেরকে নিমন্ত্রণ করলো। ইভেন দে ইনভাইটেড ব্যাংকো অ্যান্ড ফ্লিয়ান্স, তারা ব্যাংকো এবং ফ্লিয়ান্সকেও তারা নিমন্ত্রণ করলো। বাট বিহাইন্ড দিস ইনভিটেশন দেয়ার ওয়াজ এ কনস্পিরেসি, এই নিমন্ত্রণের পেছনে একটা চক্রান্ত ছিল। দে ওয়ান্টেড টু কিল ব্যাংকো অ্যান্ড ফ্লিয়ান্স, সো তারা চেয়েছিল ব্যাংকো অ্যান্ড ফ্লিয়ান্সকে মেরে ফেলতে। সো দে হায়ার্ড সাম অ্যাসাসিনস, তারা কী করলো? কিছু খুনিকে ভাড়া করলো, অ্যান্ড বিসেট বসিয়ে রেখে দিল দ্য ওয়ে, সেই রাস্তাতে, ফ্রম ভ্যাচ, যেখান থেকে ব্যাংকো অ্যান্ড ফ্লিয়ান্স ওয়াজ সাপোজ টু কাম, যেখান থেকে ব্যাংকো এবং ফ্লিয়ান্সের আসার কথা ছিল।
দ্য অ্যাসাসিনস কিল্ড ব্যাংকো, ব্যাংকোকে মেরে ফেললো, বাট দ্য ফ্লিয়ান্স এসকেপ্ট, ফ্লিয়ান্স পালিয়ে গেল। ব্যাংকোর আর at this banquet, Lady Macbeth and Macbeth were chatting or discussing with the nobleman's thegns and other friends, but they pretended, তারা ভান করতে লাগলো যে they were missing Banquo very badly, তারা ব্যাংকোকে খুব খারাপভাবে মিস করছে। বাট সাডেনলি হঠাৎ ম্যাকবেথ স্টার্টেড টু মিসবিহেভ, একটু মিসবিহেভ করতে শুরু করলো এবং আনন্যাচারাল বিহেভ করতে শুরু করলো। হি স্টার্টেড টু বিহেভ আনন্যাচারালি বিকজ লুকিং অ্যাট দ্য সিট অফ ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথের সিটে হি স, সে দেখলো ব্যাংকো ওয়াজ সিটিং, যে ব্যাংকো সেখানে বসেছিল। বাট নোবডি ওয়াজ সিং দ্যাট, কেউ কিন্তু সেটা দেখছিল না। নোবডি ওয়াজ লুকিং দ্যাট দ্য ব্যাংকো ওয়াজ সিটিং দেয়ার, যে ব্যাংকো সেখানে বসে আছে। অনলি ম্যাকবেথ ওয়াজ সিইং দ্যাট, ম্যাকবেথই সেটা দেখছিল। সো হি বিহেভড very unnaturally, he started to behave, seeing the ghost of Banquo, and Lady Macbeth was very much scared. Lady Macbeth একদম ভয় পেয়ে গেল that their crime might disclose before all the people present at the banquet. ব্যাংকোয়েটে যারা উপস্থিত আছে সেসব মানুষের সামনে তাদের যে ক্রাইমটা সেটা কি রিভিল হয়ে যেতে পারে, ডিসক্লোজ হয়ে যেতে পারে, সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। সো ইন এ হারি অর ইন হেস্ট, পুরোপুরি করে তারা কি করলো, দে লেডি ম্যাকবেথ টোল্ড এভরিওয়ান দ্যাট ম্যাকবেথস হেলথ ইজ নট ওয়েল, ম্যাকবেথের শরীর ঠিক নেই। সো তাদেরকে লেডি ম্যাকবেথ কী করলো, বাড়ি পাঠিয়ে দিল, মানে ওখান থেকে সরিয়ে দিল। লেডি ম্যাকবেথ রিকোয়েস্টেড দেম টু লিভ দ্য প্লেস বিকজ ম্যাকবেথস হেলথ ইজ নট গেটিং ওয়েল, শরীর ভালো নেই বা ভালো যাচ্ছে না, এটা বলে ছেড়ে দিল। এদিকে ব্যাংকো যখন মারা গেল আর ফ্লিয়ান্স বেঁচে গেল, এটা কিন্তু মানে the existence of fleance, ফ্লিয়ান্সের যে অস্তিত্ব was much hurting or much pinching Macbeth and Lady Macbeth than the death of Banquo. ব্যাংকোর মৃত্যুর থেকে ফ্লিয়ান্সের পালিয়ে যাওয়াটা ওদের আরও বেশি টর্চার করতে শুরু করলো। was much torturing than the death of Banquo. ব্যাংকোর ডেথের থেকে, মৃত্যুর থেকে অনেক বেশি টর্চার করতে পারলো দ্য এসকেপ অফ ফ্লিয়ান্সের পালিয়ে যাওয়াটা। তখন বলা হয়েছিল যে ব্যাংকো রাজা হবে না, কিন্তু ব্যাংকোর ছেলেপুলেরা হবে, ফ্লিয়ান্স তো তার ছেলেই ছিল। This time Macbeth decided to visit the heath once again, the cave once again, সেই গুহাতে where the witches lived, যেখানে উইচেসরা থাকতো, ডাইনিরা থাকতো, সেখানে আরেকবার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টু নো দ্য ফাইনাল আউটকাম, সঠিক যে রেজাল্ট কী হবে, একদম শেষ রেজাল্টটা জানবার জন্য। When Macbeth visited, he saw that the witches were preparing their charms, তাদের চার্মসগুলো তৈরি করছে, যেসব মানে আকর্ষণীয় জিনিসগুলো, বাই উইচ, যেগুলো দিয়ে দে কল দ্য স্পিরিটদের ধরে আনে অ্যান্ড রিভিল, এবং প্রকাশ করে দ্য ট্রুথ, সত্যিটা। At first Macbeth
was addressed. At first, Macbeth was addressed by a witch, by a spirit that live to live. He will not vanquished. I am sorry. Let me think. Actually, I don't have books right now with me. First prediction was one of them. There were three witches, and one of them said that nobody could vanquish Macbeth until Birnam woods come upon the Decinan hills. যতক্ষণ না বিনাম বনটা উঠে আসছে, ডেসিনান পাহাড়ে উঠে আসছে, ততক্ষণ ম্যাকবেথকে কেউ কিছু করতে পারবে। And the second one, maybe or the third one, actually I cannot remember right now, commented that no man who was naturally born from a woman will not be able to kill Macbeth. And the first one said, I can remember right now, the first one said, beware of the Thane of Fife. Beware of Macduff, who was the Thane of Fife. Fife-এর থেনের থেকে সাবধানে থাকতে বলেছিল। জায়গা নেই মনে হয়, এত বড় হয়ে গেছে না। Then Macbeth said that it cannot be possible that a man who was born from a woman, can kill him. It is impossible. Then everybody is born from a woman, and the witches say that a man who is naturally born from a woman cannot kill him. Macduff was a cesarean baby. So the witches deceived him in this way. এইভাবে তাকে ঠকিয়েছিল উইচেসরা। আরেকটা তো, and the others say that he will not vanquished until Birnam woods come upon the Decinan hills. Decinan পাহাড়ে যতক্ষণ না Birnam wood চলে আসছে ততক্ষণ মারতে হবে না। So he thought that a forest cannot climb or cannot come upon hills. Eta forest কখনো হিলসে আসতে পারে না। But the witches deceived him in this way that when Malcolm approached and attacked Macbeth, then he was a very astute general, অত্যন্ত দক্ষ জেনারেল ছিল। He ordered his soldiers to hew down behind the before the bows, গাছের শাখা বসার সামনে লুকিয়ে যেতে, so that Macbeth cannot anticipate the actual number of invaders. কতজন আক্রমণ করছে সেটা যাতে বুঝতে না পারে। আরেকটা ছিল হচ্ছে কি যেন
And the third question of Macbeth was that if Banquo's issues would reign, in the throne of Scotland in future, then with a sound করে একটা সাউন্ডের সাথে the witches vanished without giving the answer. উত্তর না দিয়ে witchesরা চলে গেল। Meanwhile, Malcolm, the elder son of the King Duncan, began to collect army in England and formed an army, একটা আর্মি তৈরি করলো against Macbethের against in England to dethrone Macbeth from the throne of Scotland. স্কটল্যান্ডের সিংহাসন থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। Many noblemen and many people of Scotland hated Macbethকে hate করতো, and they were not in favor of Macbeth because Macbeth did a very nasty work. Because when Macduff left Scotland and joined Malcolm, out of rage, Macbeth slaughtered Macduff's wives and his innocent children. At this behavior, all the people of Scotland began to hate Macbeth and they don't trust him. তারা তাকে বিশ্বাসও করতো না, তাকে একদম পছন্দ করতো না, একেবারে খুব জঘন্য বাজে চোখে দেখতো, কোনো রেসপেক্ট, দে ডিড নট পে রেসপেক্ট টু হিম। তাকে দে ডিড নট পে রেসপেক্ট হিম, তাকে তারা কোনো রেসপেক্টও দিত না। তার কারণ হচ্ছে কি এত ঘৃণ্য জঘন্য, এত হেট্রেট একটা মানে ঘৃণার কাজ করেছিল। তো when Malcolm attacked, যখন Malcolm attack করলো and Macduff attacked Macbeth, then Macbeth at first did not want to fight against Macduffের against লড়তে চায়নি, because he came to know, সে জানতে পারলো that Macbeth was not naturally born from a woman's womb. Rather, he was born from a woman, but ultimately he was taken out from the womb of a mother, but he was not like the child who was naturally taken out from the mother's womb, because he was a cesarean baby. So Macbeth understood that the witches deceived him by their equivocal sayings, তাতে দুরকম কথা বলে, ডাবল মিনিং ওয়ালা কথা বলে তাকে ঠকিয়েছে। Then he refused to fight. Macbeth refused to fight against Macduffের বিরুদ্ধে লড়তে প্রত্যাখ্যান করল। But Macduff snubbed him, তাকে ধমক দিল, and addressed him as hellhound, শিকারী কুকুর, টায়ারিং, স্বৈরাচারী, এসব বলে তাকে প্রচণ্ডভাবে রিপ্রোচ করলো, মানে ভৎসনা করলো প্রচণ্ড করে। ফাইনালি Macbeth plunged, ঝাঁপিয়ে পড়লো with armor, কি নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, বর্ম করে, because he didn't have any choice, তার কাছে কোনো চয়েস ছিল না। And he was defeated after a long struggle. He was defeated. Macduff severed his head, তার মাথা পুরো কেটে দিল, and presented young and
lawful কিং ম্যালকমকে দিল, প্রেজেন্ট করলো, অ্যান্ড Malcolm was invited to sit on the throne of Scotland before the people of Scotland, or in the just by having the support of the people of Scotland. Scotland লোকেদের সাপোর্ট করে। Macbeth was told, ম্যাকবেথকে বলা হয়েছিল যে he will not be killed, তাকে মারা হবে না, rather he will be presented before the people, মানুষের সামনে তাকে রাখা হবে as monster হিসেবে। that যেটা ম্যাকবেথ did not agree করে। that's why he had to fight with ম্যাকডাফের সাথে লড়তে হয়েছিল, and he was defeated badly, খুব খারাপভাবে পরাজিত হয়েছিল। and having the blessings of the people of Scotland, Malcolm ascended the throne of Scotland and ruled over it. This is the story. This is actually drama. Actually, Shakespeare's drama has been divided into two parts. One of the parts is called the tragedy of Shakespeare, and the other is called comedy of Shakespeare. And here Macbeth belongs to tragedy. Tragedy মধ্যে পড়ে, তার কারণ it ends with a painful incident. একটা খুব ভয়াবহ ব্যথার একটা জিনিস দিয়ে শেষ হয়, তখন একটা খারাপভাবে যেটা শেষ হয়েছে তাকে ট্র্যাজেডি বলছে। এই কারণে হচ্ছে ম্যাকবেথ হচ্ছে কি শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির মধ্যে পড়ে। হয়ে গেল স্টোরি, হয়ে গেছে। টাইম অ্যানিমেশন জায়গা হবে কিনা কে জানে। বাংলাতে বলে দিলাম, ইংলিশে ট্রান্সলেট করে বললাম, তার কারণটা হচ্ছে তোমরা যদি নিজেরা উত্তর লেখো, আমি সবসময় স্টুডেন্টদের সাজেস্ট করি নিজেরা আনসার লেখো, মাগাপ করো না, নোট মুখস্থ করো না, ওটাতে তোমাদের কোনো কাজে দেবে না। আর নিজেরা লিখলে কাজে দেবে, তো ভোকাবুলারি স্ট্রং হবে, দ্য ওয়ে অফ রাইটিংটা তোমরা বুঝতে পারবে। মন দিয়ে পড়ো। আই এম উইথ ইউ। ইফ you feel anything wrong, then you may ask me. I will guide you properly. Bye. Thank you. Love you all.